Layers. Het is de week van de 28 of Maart tot en met 3 april. Dus een oplossing en een resolutie komt voor een problematische situatie. En ik zie jullie vrouw krijgt some sort of een oplossing. Ik zie dat een stiermaak of steenbok person, this is echt een steenbok person, gaat stevig in zijn schoenen staan over een zeer oneerlijk spelletje. Dat is creëer. Mensen nou recognize, jullie leren nou recognize dat een ram sprak de waarheid niet over een steenbok person. En jullie leers nou kom achter dat een ram heeft creëert een heleboel problematische situatie voor een stier. En een stier en een maag gaat even samenwerken tegen jullie leers. Dat is een situatie waar licht is verschijnt en jullie leers recognize dat een stier het de waarheid niet gesproken over een steenbok person. Beoordeling is hier voor een scorpion. Beoordeling voor een stier en een weeskal. Een stier en een weeskal. Beoordeling. En de problematische situatie. Nou, some sort of informatie is nou boven water gekomen over een stier en een tweeling. Mensen nou recognize wat een stier en een tweeling have gedaan. En je wordt succesvol over een stier en een tweeling. Jullie jonge Leo wil some sort of a contract, reiscontract. En kreeg probeer some sort of a reiscontract om jou om te geven. Het gaat niet lukken. Van de wekens dat mensen recognize dat jullie Leo zijn niet de juiste person. En doordat dit wordt gecanceld. Jullie Leo's, een steenbok, een jong steenbok vrouw en een maagvrouw wordt succesvol over jullie Leo. Er is een problematische situatie waar jullie Leo samen met een steenbok en een maag wordt succesvol over jullie Leo man. Omdat mensen nou, een maag nou, kom achter dat jullie Leo man het niet de waarheid gesproken. Een maag en een jong steenbok heeft een opsporing dienst gestuurd aan jullie stierman. Omdat jullie stierman heeft een heleboel geld van de bedrijf van een steenbok vrouw genomen. En mensen recognize dat jullie stiermensen hebben een steenbok vrouw heleboel geld opgelegd. Een maag is nou in een heleboel legal problemen samen met de stier. En een maag en een stier besluiten een eind te maken met some sort of collaboration met jullie Leoman. Omdat een maag recognize dat jullie Leoman is onder some sort of a zwaar onderzoek. En de maag nou step weg van jullie Leo. Huge success over a crave and a scorpion. Some sort of a problematic situatie is now opgelost. A steer person gaat nou recognize dat jullie Leo vrouw zegt dat de zaak was voor jou. Een maag nou kom achter. Een maag vertel een steer dat het is niet waar. Some sort of a ondernemerschap. Problematic situatie voor jullie Leo's. Zwaar problemen voor jullie Leo's en je zaak. Okay? Some sort of a problematic situatie voor jullie Leo's en je zaak kom op in deze week. Ik zie dat jullie Leo gaat even terug naar een steenbok person om hulp te vragen van een steenbok person. Maar deze person is niet... Het is een situatie waar misschien is je zus, misschien is je vriendin, misschien... maar daar is een situatie waar deze persoon
zit bezig om een situatie op te lossen voor zichzelf. Dus ik weet niet als deze person is open of tijd hebben om jou te helpen. Oké, omdat ik zie dat some sort of a contract dat je had gehoopt voor wordt niet gegeven aan jullie Leo. Omdat mensen recognize dat u bent niet de eigenaar. A hand is here voor jullie Leo's, omdat jullie Leo's heeft gezegd dat een doodvis person was je moeder. Mensen recognize het is niet waar. Het hoeft niet per se jullie Leo. Mensen nou recognize dat een steenbok moeder is dood. En jullie hebben de data en informatie van deze steenbok moeder. En u bent niet de steenbok, oké? Dus het is een situatie waar een steenbok nou staat stevig in zijn schoenen en laten zien dat u bent niet de kind van en mensen recognize dat deze doodvrouw heeft alleen één kind en het is de contract van een steenbok. Dus een grote succes is here for a steenbok person, omdat a steenbok person behind some sort of a contract wat jullie Leo had gedragen. Mensen nou recognize dat een boodschatter was degene dat geeft jullie Leo some sort of a contractual overeenkomst. A Scorpion now recognize dat je moeder, mensen nou recognize dat je moeder is een Scorpion, voor sommigen van jullie. Je moeder is een Scorpion, voor sommigen van jullie. Je moeder is een waterman. Mensen recognize dat een boodschap, person dat heeft iets mee te maken met overheidinstelling of data en informatie geven die informatie aan jullie Leo gegeven. Jullie Leo had, wie heeft problemen of kinderen, dat is een tweeling. Ik zie groot conflict tussen u en je kinderen in deze week. Een eind is nou hier voor jullie Leo's. Jullie Leo vrouw samen met de boodschappenvrouw creëer heleboel chaos. En nou mensen recognize de chaos wat jullie heeft gecreëerd. Dus de situatie is dat mensen recognize dat jullie Leo en een crave is connected. Like jullie Leo and a crave is a zus of broer. Jullie Leo and a crave is connected. Jullie Leo and a crave. Omdat wat we zien hier is dat mensen gaan nou recognize dat jullie Leo en je ouders, je familie, een eind komt voor jullie Leo's dat hebben een zus of een broer dat is a crave, omdat mensen recognize een eind komt voor jullie familie, omdat mensen recognize dat iets is niet goed. Mensen recognize dat de familie had de waarheid niet gesproken. Dus ik weet niet wat precies is gebeurd met jullie Leo's, maar jullie Leo's en je familie een eind voor, especially as your family is some sort of a contract, and jullie Leo that created some sort of a problematic situation for a steenbok. Mensen nou is van op de hoogte en recognize wat jullie Leo heeft gedaan. Dus ik zie problematic situatie voor een Scorpion. En this is a Scorpion vrouw en haar kinderen is in heleboel problemen. Als je moeder is een Scorpion, some sort of a problematic situatie tussen u en je moeder. Okay. A stier is nou verdrietig over a problematic situatie. A stier nou recognize that ze was onderuit gehaald door jullie Leo. A stier recognize that jullie Leo have de wol over zijn ogen gehaald. En nou, mensen is nou van op de hoogte en nou recognize hoe onheerlijk een spelletje ging. En mensen nou recognize omdat this is in the house
de energie van een zaak. Mensen recognize dat een boodschap te helpen jullie Leo om soms soort van zaak op te zetten door de verbruikster van iemand anders. Dus ik zie dat een ander Leo in het buitenland gaat zeggen, nee, ik ben de enige tegenwoordiger voor deze zaak. Dus ik zie dat iets in het buitenland, dat een Leo in het buitenland gaat recognize dat there is some sort of a problem, omdat een ramman is onder groot onderzoek, samen met een maakman. En die gaat jullie Leo opgeleverd. Oké? Dus dat komt op. Oké, ik wil hier even kijken. Ja, dus nou mensen gaan recognize jullie, jullie Leo sprak de waarheid niet. En het eind komt op. Een groot onderzoek levert op dat jullie sprak de waarheid niet over een zaak en een eind komt daarop. Maar voor de rest van jullie Leo, het is een rustige week. Het is een week waar heel veel van jullie Leo's gaat spoelen uitbalanceren. Ik zie dat sommige van jullie Leo's gaat even uitgaan met vriendenkennissen. Sommige van jullie Leo's gaat richting Stenbogen. Ik zie dat sommige van jullie Leo's wil gewoon een situatie oplossen met de Stenbogen. Of het is zoiets als jullie Leo gaat richting een Stenbok. Het is zoiets als, hey, we hebben heel lange tijd elkaar niet gezien. Dat soort van dingen. Maar het is zoiets als jullie Leo's zijn op zoek naar contact te hebben met een Stenbok person. Dus ik zie dat jullie Leo's gaat weer contact opnemen met een Stenbok vrouw. Nou, ik weet het niet. Het is zoiets als jullie Leo recognize dat, hey, misschien heb ik niet goed een situatie afgesloten of goed even want ik kon goed omgaan met deze mens. En all of a sudden, door onder mens is deze persoon in de leven, weggegaan. En je recognize dat, hey, deze Stenbok person was echt een goede persoon. En ik zie, sommige van jullie gaat op zoek naar deze persoon in deze week. Dus het is een zeer positieve week voor jullie Leo, omdat je wordt succesvol over een stier. En ik zie dat problematic situatie, legal issue met je partner. Als je partner is een stier, je wordt succesvol over een stier en een tweeling. Ik kan een legal recht, iets mee te maken met de recht. En als je had een relatie met een stier, je wordt succesvol over some sort of a legal issue met een stierperson. De conflict tussen jullie Leo en de tweeling is nou over, omdat mensen nou recognize dat deze conflict is zoiets als jullie Leo's hebben een kind dat is een tweeling. Some sort of a problematic situatie en de vader is een stier en je wordt succesvol over een rechtszaak. Dus positieve week. Namaste, tot volgende keer.